could say, have any of you seen Jesus? Я могу спросить, кто-нибудь из вас видел Иисуса? And the truth is you have never seen him. И истина в том, что вы никогда не видели Его. And I have never seen him. Я никогда не видел Его воочию. But I have never felt, in all my life, I have never felt the power that I have felt from Jesus. Но я всю свою жизнь ощущал эту силу Иисуса. I've never known anybody touch me like Jesus. Никто другой не мог коснуться меня так, как Иисус. I've never known anybody speak to me like Jesus. Никто другой не мог говорить ко мне так, как Иисус. Nobody else can answer my prayers, Никто другой не может ответить на мои молитвы, solve my problems, решить мои проблемы, heal my sickness, исцелить мои болезни, calm my fears, успокоить мои страхи, forgive my sin. простить мои грехи. Nobody in the whole world. Никто другой во всем мире. There's only one Jesus. Есть только один Иисус. From the beginning of time От начала времени to the end of time, до конца времени there's only one Jesus. есть только один Иисус. Isn't that wonderful? Разве это не чудесно? There's only one Jesus. Есть только один You Иисус. haven't seen him. Ты не видел Его. I haven't seen him. Я не видел Его. But he's real. Но Он реален. He's real. Он реален. In fact, I'll say more than that. He is reality itself. И я скажу больше, Он и есть реальность. To me, Jesus is more real than you are. Для меня Иисус даже реальнее тебя. I can see you. Я могу видеть тебя. I can see my interpreter. Я могу видеть моего переводчика. Jesus is more real to me than you are. Но Иисус реальнее для меня, чем вы. More real than my interpreter. Реальнее, чем мой переводчик. More real than life itself. Реальнее самой жизни. Why? Почему? How? Как? Because of what he does. Благодаря тому, что Он делает. Because of what he says. Благодаря тому, что Он говорит. Nobody else can speak hope. Никто другой не может говорить о надежде. Nobody else can speak love and forgiveness. Никто другой не может принести любовь и прощение. Nobody else can heal. Никто другой не может исцелить. Oh, but you say, David, you're from England. What do you know? What are you talking about? Ты скажешь, ну, Дэвид, ты же из Англии. Ну, а откуда ты знаешь, о чем ты говоришь? I spent 1 year in a communist prison. Я провел год в коммунистической тюрьме. I should have been there for 10 years. Я должен был просидеть там 10 лет. Why did I come out after 1 year? Почему меня освободили через год? Because of Jesus. Благодаря Иисусу. He heard my cry. Он услышал мои молитвы. He set me free. Он освободил меня. 2 times I've had cancer. Дважды у меня был рак. Once 40 years ago. Первый раз 40 лет тому назад. The second time was diagnosed in the Ukraine only 4 years ago. И второй раз диагноз рак мне поставили здесь, в Украине, всего 4 года тому назад. Yes, I was in the Ukraine. Да, это произошло в And I Украине. was in a hospital in the Ukraine Я был в больнице в Украине, when they found that I had lung cancer. и там обнаружили, что у меня рак легкого. I had no treatment. Я не проходил I had лечение. no operation. Мне не делали I операцию. had no medicine. Я не принимал лекарства. But somebody healed me. Но кто-то исцелил меня. Somebody healed me. Кто-то меня исцелил. When the doctors in England discovered, firstly, that I had cancer, and then secondly, that it was gone, Врачи в Англии обнаружили сначала, что у меня есть раковая опухоль, а потом они обнаружили, что она исчезла. they said, we don't understand. И они сказали, не понимаем мы. You had no chemotherapy. Ты не пошел на You had химиотерапию. no operation. Тебе не делали You операцию. had no medicine or drugs. Ты не принимал никакие лекарства. I said, no, I was too busy. Я сказал, нет, слишком занят я. I was still traveling around the world, Я по-прежнему ездил по всему миру, preaching the gospel. проповедую I didn't Евангелие. have time to go to hospital. У меня не было времени валяться в больницах. In any case, when I was talking to my Jesus, И когда я говорил с моим Иисусом, I'll tell you why I was healed of that lung cancer я скажу вам, почему я получил исцеление от рака легких 4 years ago. 4 года тому I'll назад. tell you exactly why I was healed. Я скажу вам в точности, почему я получил Because when I исцеление. was talking to this Jesus whom I've never seen, Когда я разговаривал с тем Иисусом, которого я никогда не видел, do you know what I said? вы знаете, что я ему сказал? Look, I wasn't on my knees pleading, oh, Jesus, if you are there somewhere in heaven, work a miracle.
Знаете, я не упал на колени и не молил там: «О, Иисус, если ты там где-то на небе, то соверши чудо и исцели меня». I didn't cross myself. Мне не надо было креститься. I didn't light any candles in the church. Я не зажигал свечки и не ставил их в церкви. I just talked to my friend. Я просто общался с моим другом. You know, Jesus, Вы знаете, с Иисусом, my friend. моим другом. And I said something to him. И я сказал ему, I said, well, Jesus, if you finished with me, я сказал: Иисус, если ты закончил свою работу со мной, if you don't need me anymore down here, если тебе не нужен здесь больше, I would be very happy to come home. я с радостью пойду домой. I said, let me die. И я сказал: позволь мне умереть. I go home to heaven. Я пойду домой на небо. Wonderful. And I will actually see Jesus. Чудесно, и там я на самом деле увижу Иисуса. Very exciting. Восхитительно. I will see him. Я увижу его. But I said, Lord, Но я сказал: Господь, if you want me to go back to Russia, если ты хочешь, чтобы я вернулся в Россию, and if you want me to go back into the если Ukraine, хочешь, чтобы я вернулся в Украину, I will not go back я не поеду туда, unless you heal me. если ты не исцелишь меня. Because I'm not going to go back into the Ukraine Я не могу приехать в Украину and say, oh, I had lung cancer, и сказать: о, у меня рак легких, and I had chemotherapy, и мне делают химиотерапию, and I had my right lung removed, и мне вырезали правое легкое, and I'm standing with only one lung, и я стою здесь с and одним I'm very легким, weak, и я очень and I слабый, can just talk to you with a little voice. и я буду говорить с вами тихим голосом. I said, I will only go back Я сказал: я вернусь if только, you work a miracle, если ты совершишь heal чудо me 100%, и исцелишь меня на and I 100%. can tell everybody, И тогда я могу сказать my всем: Jesus is alive. мой Иисус He жив, works Он miracles. совершает I'm the чудеса, evidence. и я Hallelujah. доказательство. Аллилуйя! And the poor doctor in the hospital, И бедный врач в больнице, he said, well, look, there are the x-rays of your cancer. он сказал: смотри, вот здесь у нас рентгенский снимок, вот твоя раковая And опухоль. there are the x-rays we took this morning. И вот снимки, которые мы сделали сегодня. с And утра. your cancer is gone. Этой раковой опухоли больше нет. And the poor doctor said, I don't know. Этот бедняга врач I сказал: don't я не знаю, не understand. понимаю. It doesn't happen. Такого не It's бывает. impossible. How can it happen? Это невозможно. Как подобное могло But I произойти? said, Jesus Но я сказал: Иисус, is the one who healed me. Он исцелил меня. That is the И reality. это реальность. And when these two men came to Jesus, И когда эти двое пришли к Иисусу, I'm looking at my Bible. я смотрю в мою Библию. When these two men came to Jesus, Когда эти двое пришли к Иисусу, something happened in them. нечто произошло в них. A gift of faith. Дар веры. God touched them. Бог коснулся их. And in truth, in sincerity, and in honesty, И в истинности, в их честности, откровенности, when Jesus said, do you believe in miracles? когда Иисус спросил: верите ли вы в чудеса? Do you believe I can heal you? Верите ли вы, что я могу исцелить вас? They said yes, not with their mouths, but with their hearts. Они сказали да, но не только языком, а сердцем. You understand? Понимаешь? Anybody can say it with their mouths, Любой может сказать это языком, but you got to believe it in your heart. но ты должен верить сердцем. And Jesus said, I read your heart Иисус сказал: я читаю ваше сердце. because of your faith. И по вере вашей It will be done according to what you believe. да будет вам. What you believe По вере will happen. твоей произойдет с What you тобой. believe По вере will твоей happen. произойдет. And that's his message to you tonight in Cherkasy. И это слово для тебя здесь, в Черкасах. If you will believe not with your mind, Если ты будешь верить не только not разумом, with your lips, не только but with устами, your heart. но If сердцем. you believe in your heart, Если ты будешь верить all сердцем, your sin is gone. то что весь свой грех ушел. The curse and the power of the devil is broken. Проклятие и власть греха разрушена.
сокрушены, and even your sicknesses will be healed. и даже болезнь твоя будет исцелена. And the evidence will be at the end of the meeting. И доказательство этому будет в конце служения. When you see hundreds of people healed, Когда ты увидишь сотни людей, получающих you'll исцеление, understand the truth of what I say. ты поймешь истинность моих слов. You'll understand the truth of what I say Ты поймешь истинность моих слов by the result, через результаты, by the evidence. через You доказательства. can't see Jesus, Ты не можешь видеть Иисуса, but you can see the evidence. но ты можешь видеть доказательства. And many of you know that I was in a communist prison for 1 year. И многие из вас знают, что я год провел в коммунистической тюрьме. I was sentenced to 10 years in prison. Меня приговорили к 10 годам в тюрьме. 5 years because I was bringing Bibles into the Ukraine through Uzhgorod. Мне дали 5 лет за то, что я привозил Библии в Украину через Ужгород. Not 10 Bibles, И не по 10 Библий, not 100 Bibles. не 100 Библий. Every time I came, I brought 2 tons. Каждый раз, когда я приезжал, я привозил 2 тонны. That's quite a story. И это интересная история. I did it for more than 12 years. Я занимался этим свыше 12 лет. And I'm talking about 30, 40 years ago. И я говорю о периоде времени 30-40 лет тому назад. And for bringing the Bibles into the Soviet Union, I was sentenced to 5 years in prison. За то, что я привозил Библии в Советский Союз, меня приговорили к 5-летнему заключению в тюрьме. But because I love God, Но из-за того, что я люблю Бога, I spent my time in the prison talking to the prisoners, в тюрьме я разговаривал с заключенными telling them of God's love and forgiveness. и рассказывал им о Божьей любви и прощении. And because I was an evangelist in the prison, И так как я занимался евангелизационной работой в тюрьме, I was given a sentence of another 5 years. мне добавили еще 5 лет. But I want to tell you something. Но я хочу сказать вам что-то. That was the best year of my life. Тот год был лучшим годом моей жизни. You may find it very strange when I say this. Вы можете посчитать это странным, когда я так говорю. I learned more about the love of God Но я узнал больше о любви Божьей in 1 year in a communist prison за тот год в коммунистической тюрьме, than I learned in the rest of my life outside. чем за всю мою предыдущую жизнь. And that's why I love people like you, И вот поэтому я люблю людей, таких как вы. because of the men that I found in that prison. Из-за тех людей, которых я нашел в той тюрьме. I'm still in contact with some of them, И я поддерживаю контакт с некоторыми из них. and that happened more than 30 years ago. И это произошло свыше 30 лет тому назад. Next month it will be 35 years ago that I was arrested. В следующем месяце будет 35 лет с момента моего ареста. But the miracle of my release was one of the greatest miracles of this century, Но чудо моего освобождения было одним из величайших чудес прошлого века. because it was the British Prime Minister who came, Потому что для того, чтобы освободить меня, прилетел премьер-министр Великобритании. and because of him I was released. И благодаря ему меня освободили. But it's about 13 years ago, and I was invited to go into a prison in Russia. Но 13 лет тому назад меня пригласили проповедовать в одну тюрьму в России. And I never forget that time. И я никогда не забуду то время. We were given 1 hour to talk to the prisoners. Нам дали час на общение с заключенными. And just as here, we began with about 30 minutes of music and worship. И точно так же, как здесь, мы начали с музыки. And that time I was standing and the commanding officer of the prison was talking to me. И в это время я просто стоял там, и начальник тюрьмы говорил со мной. And I never forget what he said. И я никогда не забуду, что он сказал. He said, "Why are you here?" Он сказал, зачем ты здесь? He said, "I'm an atheist. Он сказал, я атеист. I don't believe in God." Я не верю в Бога. "Oh yes, I'm a communist." Да, я коммунист. He said, "Your God cannot change these men." Он сказал, твой Бог не может изменить этих людей. He said, "Religion cannot change men." Религия не может менять людей. He said, "I'm the only one that has power to change their Он lives." сказал, я единственный, кто имеет власть, чтобы изменить их.
He said, do you know what these men are? Он сказал, ты знаешь, кто они? I said, no. Я сказал, нет. He said, in front of you, you have 1,400 men. Он сказал, здесь перед тобой 1400 человек. We were in a football field in the middle of the prison. И они были все собраны на футбольном поле посреди тюрьмы. He said, of the 1,400 men in front of you, Он сказал, здесь 1400 мужчин перед тобой. 200 of them are murderers. 200 из них убийцы. But you know the category, they killed more than 2 times. Но они рецидивисты, они совершили больше 2 убийств. He said 400 of them are serious sex offenders. Он сказал, 400 из них это насильники. And again, they're of the most severe category, they've done it many И они times. тоже рецидивисты, они совершили больше 2 преступлений. He said another 800 of them are just ordinary criminals. Он сказал, еще 800, они тоже преступники. He said, how can your God change men like this? И он сказал, да как твой Бог может менять таких людей? At that moment, the music finished, В этот момент закончилась музыка. and I had to step forward and speak. И мне нужно было выйти и что-то говорить. I had to think for a moment. И мне пришлось задуматься на мгновение. What could I say to men like this? Что мог я сказать таким людям? And I just looked at those men. И я посмотрел на них. I said, men, I spent 1 year in a prison exactly like yours. И я сказал им, ребята, послушайте, я сам провел год в тюрьме, такой же, как это. I know how little food you get. Я знаю, как немного еды вам здесь дают. I know how the officers treat you. Я знаю, как с вами здесь обращаются. But I said, I know something you don't know. Но я сказал, я знаю то, чего не знаете вы. I said, I know how to get out of the prison. Я знаю, как освободиться из тюрьмы. Immediately, all the men came И forward. все они сразу же подвинулись вперед. And the officer began to hold tight onto my И arm. начальник тюрьмы схватил меня за руку. Now he was afraid. Он был напуган. And I looked at those men. Но я посмотрел на них, I said, men, I know something about your past. и я сказал им, послушайте, я знаю что-то о вашем прошлом. But I want to tell you something. Но я скажу вам, I said, if I overcome the guards, если бы здесь не стало охраны, and if I open the doors of the prison, если бы я открыл ворота этой тюрьмы, I said, if I set you free, если бы я освободил вас сейчас, within 3 months, через 3 месяца 80% of you men will be back inside the prison. 80% из вас окажутся вновь за решеткой. They looked at me. Они смотрели на меня. I said, because of what you've done, Я сказал им, из-за того, что вы сделали, your wife has left you. ваши жены бросили вас. Your family have left you. Ваши семьи отказались от вас. You have no home. У вас нет дома. You have no money. У вас нет денег. You have no job. У вас нет работы. You have no food. У вас нет еды. And I said, more than that. И я сказал им, больше этого. Those evil spirits that caused you to do these terrible things will follow you out of the prison. Те бесы, злые духи, которые побуждали вас совершать эти ужасные преступления, они пойдут с вами. You are not free from the curse. Вы не свободны от проклятия. You're not free from the power of the devil. Вы не свободны от власти дьявола. Where you go, Куда вы пойдете? those demons will follow you. И эти бесы пойдут с вами. And 80% of you will do worse things. И 80% из вас сделают еще худшие дела. And in 3 months, you'll be back inside. И через 3 месяца большинство из вас окажется вновь за решеткой. And then I looked at those men. И потом я посмотрел на них But I said, I know a God of love, и сказал, я знаю Бога любви, a God of forgiveness, Бога прощения, a God of power, Бога силы, a God who changes men's lives, Бога, который меняет жизнь людей, a God who will not only forgive your sin, Бог, который не только прощает грехи, but who will break the curse and the power of the devil, но который разрушает проклятие и власть a дьявола, God who will set you free, Бог, который может a освободить, God who will give you a miracle, Бог, который даст a чудо, God who will give you a job, Бог, который даст a работу, life,
даст a new way to live without sin. даст жизнь и возможность жить без греха. And I called those men to repent. И я призвал этих заключенных к покаянию. All 1,400 came forward. Все эти 1400 человек молились молитвой And покаяния. as I began to pray, И когда я начал молиться, tears ran down their faces. слезы текли по их щекам. They found the love of a God who could forgive their sin. Они обнаружили любовь Бога, который мог простить их грехи. My time was gone. Мое время там закончилось. I had to leave that prison. Мне пришлось уехать из той тюрьмы. It was 1 year later when I went back. И год спустя я смог вернуться туда. And the commanding officer looked at me. И начальник тюрьмы посмотрел на меня. He said, "Why did you wait 1 year to come back?" И он сказал мне, почему ты ждал целый год, чтобы вернуться? He said, "After you left, all the men changed." Он сказал, после того, как ты уехал, все заключенные изменились. I went to talk to the men. Я пошел, чтобы пообщаться с этими заключенными. David, why did you wait 1 year to come back? Они сказали, Давид, почему ты ждал целый год, чтобы вернуться? They said, "After you left, После того, как ты уехал, all the officers changed." все офицеры изменились. That is the power of God. Это сила Божья. God changed that prison. Бог изменил ту тюрьму. One of the first men to come out of that prison became an evangelist. И один из бывших заключенных, который освободился из той тюрьмы, он стал евангелистом. And you know, today one of my best friends in Siberia И вы знаете, сегодня одни из моих лучших друзей на Дальнем Востоке is one of the men who found Christ that day. это люди, которые пришли ко Христу в тот день. And he spends his time going back into the prison, И один из них, он постоянно ездит по всем тюрьмам и проповедует Евангелие. telling those men of God's love and God's forgiveness. Рассказывая заключенным о Божьей любви и Божьем прощении. And it was only last year he told me. И в прошлом году он рассказал мне, From that prison of 1,400 men, из той тюрьмы, где было 1400 заключенных, 115 of the men that were released became evangelists like me. 115 человек из той тюрьмы, бывших заключенных, которые освободились, стали евангелистами, такими же, как и я. 20 of them became pastors of churches. 20 человек из них стали пастырями церквей. God so changed those men. Бог настолько изменил их. 10% of those men, 10% из них. God found them a job. Бог дал им работу. God gave them a new life. Бог дал им новую жизнь. Doing what I do. И они делают то, что делаю я. That is the power of God to change even murderers. Это сила Божья, которая меняет даже убийц. God does not want to look at your past. Бог не хочет смотреть на твое прошлое. God doesn't see your past. Бог видит не только твое прошлое. God sees your future. Бог видит твое будущее. God sees who you can become. Бог видит то, кем ты можешь стать. God sees what you can do. Бог видит, что ты можешь делать. God loves you. Бог любит God тебя. wants to forgive you. Bог хочет простить тебя. У меня очень болела печень, когда я пришла сюда, но мне уже несколько лет, у меня болели почки. Даже сейчас у меня слезы наворачиваются на глаза. Мне хорошо. Что с Я болью исцелилась. произошло? У меня боли перестали. Нет сейчас боли. Нету боли. Слава Богу. Слава Богу. Меня зовут Тамара. А что у вас было? Что болело? У меня врачи обнаружили очаг мастопатии на правой груди. Я молилась. Вчера пришла на служение. Бог исцелил меня. Но я как-то вчера не свидетельствовала. Я решила проверить. Сегодня утром встала. Я не могла дотронуться к правой груди. Не могла повернуться на правый бок спать. Но сегодня я ее как хочу. Вот это у меня боль прошла. Слава Богу, аллилуйя Ему. Спасибо Ему за все. Моему Богу. Слава Богу! Слава Богу. А что у вас было? Какая проблема? Я хочу просвидетельствовать. Я попала в больницу, тут в диспансер, тут в больницу. У меня признали воспаление, левостороннее воспаление легких. Пролежала я там 3 месяца. Сделали снимки, направили меня в онкологию. Врач позавчера мне сказал, что мне надо срочно операцию сделать. От операции я отказалась. Плюс тому еще я там получила в больницу микроинсульт. 2 месяца я
Не могла ходить, и у меня рука левая не работала. Вчера я попросила мужа, чтобы он меня провел сюда на служение. Он меня привел. А со служения я уже шла сама. До самой маршрутки. Села в маршрутку и домой по приступкам поднималась на 3-й этаж сама. Я благодарю Бога за Его исцеление. Слава Тебе! Просто спасибо Тебе, Иисус! Поломана рука і нога. Руку я не могла піднімати ось так за голову. Не могли? Ні, зараз я ось її за голову. Високо піднімаю. Колено теж. Все двигается? Да, все, спасибо большое. А когда у вас перелом этот был? Рука років 13. 13 лет? Да. А нога, ну я знаю, років 6 може. И вы вот так не могли 13 Не могла лет? платок, отак не могла зав'язати ззаду платок. А сейчас хорошо? Ось, піднімаєш руку, закладаю руку. Спасибо. Я вторую неделю на больничном. В районе почек очень после 2 ночи утром болит. Ну, сейчас после молитвы я присела и почувствовала, что боль ушла. Ну и раньше меня исцелил Бог от онкологии. Назначили операцию, врач-дубовик. И уже прошло 3 года. Она говорит, ну, хоть немножко разрезать, посмотреть. Операции не делали. Слава Богу. Слава Богу, слава Иисусу. I want to talk to you about one of my books, and it's called God is Your Father and You Are His. You know, the important thing in our life is relationships. And I believe everybody needs a father. And that's why when Jesus came to explain who God is, the only way he could really explain the relationship that you and I can have with God is he's not just God, he's Father. And I want to show you in this book how you can know God as a father. And this is so important. I want to send this booklet to you. And if you just write and make a donation of however small it is, just communicate with us and I'll send you this booklet totally free of charge. God is your Father and I want him to become yours. And that can happen when you read this book. Please send to me now. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.